morning to you all. Today we are going to start another new lesson. It's about preposition. So here we have with us Mrs. Indira Ratnayaka from Sirimau Bandarnayaka Vidyalaya. And Mrs. Indira, what are we going to discuss today actually? Yes, very good morning to you, Mr. Terence. So, as you said earlier, today we are going to discuss about prepositions. Yeah. So, first I thought we might start telling our students what is a preposition. So, as you can see on the screen, preposition is a word that usually placed before a noun or a pronoun to show place, time, cause, purpose or means. So, before we discuss further, I think we better explain this, Mr. Terence. So, preposition is a word usually means regularly we use prepositions before a noun or a pronoun. So, we use this particular word before a noun or a pronoun to show different things like whether it's a place or a time, whether it's a time, cause. Cause means kind of a reason, මොකක් හරි හේතුවක්. Cause, purpose. Purpose means kind of a target or අපි සිංහලෙන් මේකට කියනවා අරමුණක් කියලා, and a mean. Mean in the sense යම්කිසි අදහසක් දෙන්න. So there is, you can see there are two examples we have given here. Yeah. The first one is he lives in Colombo. So the preposition here is in. Yeah. And the second example is I will meet you at 7 a.m. So here the preposition, I hope our children can guess now, it's at. So our sir is showing it to the students. ඔව් පොඩ්ඩක් රතු පාටින් මම highlight කරලා පෙන්නන්න උත්සාහ ගත්තා. ඔව් පුතේ දුවේ. අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ prepositions. දැන් මේ prepositions කිව්වහම ගොඩක් අය හිතනවා මේක මොකද්ද කියලා. බොහෝ දුරට අපි මෙතනදී ඉගෙන ගමු මෙන්න මේ විදිහට prepositions කියලා කියන්නේ යම්කිසි පද දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන වචන. මේ වචන කීපයක් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සංකීර්ණ පද සහ සරල පද. අපි ඒක ඉදිරියේදී බලන්න යනවා. එතකොට ඉන්ද්‍රාමිස් අපි ඉන්ද්‍රාමිස් කීප එක අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් නාම පදයක් සහ අනිත් පදේ වෙන්නේ මොකද්ද? pronoun එක සර්වනාමයක්. නාම පදයක් සර්වනාම පදයක් අතර පුතේ දුවේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්න. අපි පාවිච්චි කරනවා prepositions. මේ prepositions වලදී මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණයක් තමයි. ඇත්ත අපි මේක යොදන ක්‍රමවේද ඉගෙන ගන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි මේක ගොඩාක් අභ්‍යාස කරලා ඉගෙන ගන්න ඕන කාර්යයක්. ඒකට හේතුව මේක මේ සමහර prepositions අපිට ලියලා අභ්‍යාස කරනකොට තමයි ඒ හුරුව අපේ මනසට එන්නේ. Yes. So when you learn a language, it is very important thing that you mentioned, Mr. Terence, that the usage is very important when you are learning a language, dear children. So you have to keep on practicing these things. අපි මේ සාකච්ඡා කරපු types දෙක තියෙනවා, simple prepositions, complex compound prepositions. Yes, Mr. Terence. So these are the types of prepositions that we are going to present today. So basically we have two types of prepositions. They are simple prepositions and complex or compound. So the simple prepositions consist only one word, consist of only one word. So you have only one word as a preposition. So these are very easy prepositions. I think that our students meet every day when they are learning this our English language. The examples given are in, at, on, for. So these are one single word. Yes. And next the complex or compound. ඇත්තටම පුතේ දුවේ දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ හිතයිද එකපාරට මේ මොනවද කියලා. දැන් අපි ඇත්තටම අද මේ තියරි එකක් හැටියට මුල් කොටස ඉදිරිපත් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොඳින් අහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි අභ්‍යාසත් එක්ක කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේවා මොනවද කියන එක. දැන් එකපාරට ඉන්න ඕනේ නැත් කිව්වම මොකද්ද කියලා තේරෙන එකක් නැහැ. සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙයි මොකද ඔයගොල්ලන් 10 වසරේ 9 වසරේ 8 වසරේ මේවා ඉගෙන ගත්තු හින්දා අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ මේවා ඇයි යෙදෙන්නේ කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා. ඒකින්ද හොඳින් අහගෙන ඉන්න. ඊළඟට අපි බලන්න යනවා complex or compound.
complex or compound preposition consist of more than one word. දැන් අපි සාකච්ඡා කරේ අපි උඩින් සාකච්ඡා කළා වගේ මේ ස්ලයිඩ් එකේ in, at, on, for මේවා තනි වචන. දැන් එතකොට ඉන්දිරා මිස් complex නැත්නම් compound prepositions කියලා කියන්නේ වචන දෙකක් විතර. Yes, in Sinhala we call it sankirnai කියලා. Oh, It's not sankirna simple. padaya. It's not simple. So you have, when it comes to a complex or compound type of preposition, Mr. Terence, it consists of more than one word. එකකට වැඩියෙන් තියෙනවා. එකකට වැඩියෙන් තියෙනවා. So we have given some very common examples. I think our children are meeting these frequently when they are learning English language. The first one is in front of. The next one I have given is due to. And the third one I have given instead of. So these are some of the examples for the complex or compound prepositions. ඊළඟට අපි බලන්න යනවා පුතේ දුවේ correct usage of prepositions. ඉන්දිරා මිස් අපිට මේක විස්තර කරලා දෙන්නකෝ. කොයි විදිහටද අපි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. Yes, it is very important to know that when you are using a preposition, that you have to use it in the correct manner. So as we mentioned earlier, you have to keep on practicing. Yes. Then only, though you make mistakes, you will correct yourself as well. So it is important to know whether to use a preposition or to omit it, because it is wrong to use an item where it is not required and to omit it where it required. So this is, Mr. Terence, we are telling them it is important to know whether to use a preposition. ඒ කියන්නේ preposition එකක් එක පාවිච්චි කරන තැන දැනගන්න එක හරි වැදගත්. Or to omit it. Omit කියන්නේ මෙතනදී ඉවත් කරන්න, අයින් කරන්න. සමහර වෙලාවට people use extra preposition. So it should not be done. So you have to omit it because it's wrong to use an item where it is not required. අවශ්‍ය තැනට මේක අවශ්‍ය නැති තැනට වැඩියෙන් දාන එක වගේම to omit it where it required. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය තැනින් අයින් කරන එකත් වැරදි කියන එකයි මේකෙන් කියන්නේ. ඒක අපි තේරුම් ගන්න දෙයක් තමයි පුතේ දුවේ විශේෂයෙන්ම මේ දැන් to කියන එක ගොඩක් දුවල පුතාලා හිතාගෙන ඉන්නේ to කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ t කියන එක. දැන් මේ සිංහල හුරුව mother tongue ඒ කියන්නේ මව් භාෂාවේ තියෙන ඒ කොටස් සමහරක් වෙලාවට අපි අදාළ කරන්න යනවා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට. එතකොට මේ prepositions වර්ධින වෙලාවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේක විභාගයේදී ගොඩාක් වැදගත්. උදාහරණයකට කිව්වොත් හිස්තැන් පුරවන්න එන අවස්ථාවලදී in, on, at මේවා හිස්තැන් පුරවන්න ආපු අවස්ථාවල් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒත් එකම එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට ස්පීකින් කරද්දිත් මේ ප්‍රිපොසිෂන් පාවිච්චිය හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කොතෙන්ටද යෙදෙන්න ඕනේ කොතෙන්ටද ඒක නොයෙදෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන. අපි බලන්න යනවා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක. No, we have an example there, Mr. Terence. So here the first one is he has a taste for sports and a passion for sports. Here we can see some extra preposition. So we can correct this particular sentence as he has a taste and a passion for sports. Here we have an extra preposition for in this sentence, Mr. Terence. Right. එතන තමයි වෙනස වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනි වාක්‍යය තියෙනවා he has a taste for sports and passion for sports. For කියලා දෙපාරක් යදලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවට he has a taste and a passion for sports. Yes. ඔය විදිහට. අපි බලමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක. Yes. So the next slide I want to tell you generally, my dear children. So these prepositions have a remarkable capacity for expressing a variety of meanings. So remarkable capacity, this is not just a regular capacity we are talking here, Mr. Terence. So extraordinary capacity or remarkable, ඒ කියන්නේ ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ භාෂාව විවිධත්වය ඔබට පෙන්වන්න මේ prepositions හරහා. ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා මේ වචනවල. So it is necessary to know which preposition to use and which sense in a particular construction. එතකොට මෙතනදී අපි දැනගන්න ඕනේ අපි මොකද්ද භාවිතා කරන preposition එක මේ language function එකේදී. So you have to be very careful when you are using when you are studying preposition, when you are using preposition. I think there, Mr. Terence, we have something to tell about our students. Here the examples. Yes. Yes.
දැන් පුතේ දුවේ අපි examples ටිකක් එක දිගට බලාගෙන යනවා. හරි ඉක්මනින් බලාගෙන යනවා. ඔගොල්ලෝ මේකේ වද වෙන්න එපා. ඒකට හේතුව in the near future we hope to start blog web blog blog අඩවියක් අපි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි කරපු අද පාඩමේ ඔගොල්ලෝ දැනගත යුතු විශේෂ කොටස් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ blog අඩවියේ පළ කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි අපි ඒක ඉදිරියේදී දැනුම් දෙන්න මේ තොරතුරුත් එක්ක සංසන්දනය කරලා ඉගෙන ගන්න. ඒකින්ද අපි මේ examples ටික ඉක්මනට යනවා. ඒ කියන්නේ වද වෙන්න එපා. හොඳින් අහගෙන ඉන්න මේක කොහොමද මේ prepositions යෙදিলা තියෙන්නේ කියලා. අපි යනවා පළවෙනි example එකට. My brother is coming on Monday. ඊළඟට we are having a party on the 4th of July. Indira miss? She likes to jog in the morning. It's too cold in December to run outside. He started the job in 1971. He's going to quit in August. දැන් මේකේ preposition බැලුවොත් අපි පළවෙනි slide එකේ අපහු බැලුවොත් කලින් slide එකේ my brother is coming on. මේ on කියන එක තමයි preposition එක. We are having a party on the 4th of July. අපි ඊළඟ slide එකට ගියොත් අපිට ඒක දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා jog in the morning, in December, in 1971, in August. එතකොට මේ in පාවිච්චි වෙලා තියෙන විවිධ ආකාරවලදී අපි ඉදිරියේදී බලන්න යනවා මේව මොනවද කියලා. දැනට ඔයගොල්ලෝ අපි වාක්‍ය ටික කියවගෙන යමු. Yes, the next sentence is she lives in Kaduwela. Now here the preposition is in again. They were driving to work together. Here the preposition is to. She's going to the dentist's office this morning. Here again the preposition is to. Then the next sentences are he held his breath for 7 minutes. Here the preposition is Mr. Terence. හරි. අපි දැන් ඒ සාකච්ඡා කරපු ටික she lives in Kaduwela. They were driving to work together. She is going to the dentist office. මෙතන ඉන්දිරා මිස් මේ in යෙදিলা තියෙන විදිහ ගැන මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? in එක එක විදිහට යෙදෙනවා නේ? යෙදෙනවා. Yes. එතකොට දැන් to indicate a time, a place, right? So as we mentioned earlier when we were giving the introductory, we said the prepositions can be used in different places to give away different meanings in the language function. So that's why we said it has an remarkable capacity in functioning in a language. Hari. He held his breath for 7 minutes. For 7 minutes. එයාගේ හුස්ම එයා හිර කරගෙන හිටියා තද කරගෙන හිටියා මිනිත්තු 7ක්. 4 කියන එකේ යෙදලා තියෙනවා. She lived there for 7 years. එයා එහි අවුරුදු 7ක් ජීවත් වුණා. එහි ජීවත් වුණා අවුරුදු 7ක් කියන තේරුම එන විදිහට. දැන් අපි බලන්න යනවා list of prepositions. On. අපි මේ ටික ඉක්මනින් සාකච්ඡා කරමු නේද? Yes. On we have days of the week. Then we have an example given on Monday. Monday. ඒ කියන්නේ on පාවිච්චි වෙනවා Monday කියන්න. Oh. In. So when we use in as a preposition, you can use it months, seasons, time of day, to mention a year, after a certain period of time. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් දක්වන්න, මාසයක් දක්වන්න, යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් දක්වන්න, මේ වෙලාවක් දක්වන්න අපිට in පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Yes. So the examples are given. You can see in August to show a month, in winter season එක පෙන්වන්න, in the morning time of the day, in 2006, in half an hour. So likewise to show the period and all we are using in. Right. ඊළඟට අපි බලන්න යනවා at. Yes. So at of course we are using for night, for weekend, a certain point of time. So the examples you can see at night, at the weekend, at 9:30. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවල් හංගවන්නත් අපිට at පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට since from certain point of time. ඒ කාලයේ සිට since 1980. 1980 සිට කියන අර්ථය ගන්න. Yes, then we have for over a certain period of time, past till now. ඒ කියන්නේ මේ යම්කිසි කාල පරාසයක් හංගවන්න. For 2 years. I have been living here for 2 years. මම මෙහි ජීවත් වෙනවා අවුරුදු 2ක කාලයක් තිස්සේ. මෙන්න මේ වගේ කාල පරාසයක් හංගවන්න අපි for පාවිච්චි කරනවා. Next one, ago. A certain time in the past.
So the example given 2 years ago, in the past. So we are talking about history here. Isn't Yes. it, Mr. Terence? Then before, earlier than a certain point of time. කියන්නේ යම්කිසි කාලයකට පෙර. Before 2004. 2004ට පෙර. Yes, the next section is to. To we can use telling a time 10 to 6. 10 to 6 means the actual time is 5:50. That's why we have put it in the brackets that 5:50. Then past, the preposition past you can tell telling the time. You can tell a time 10 past 6. Then we have these three prepositions together, to, till, until. So these prepositions are used marking the beginning and end of a period of time. So period of time means kind of a time frame we are given here. කාල පරිච්ඡේදයක්, කාල කාල පරාසයක්. පරාසයක් ඇතුළත. So we say from Monday to, we can say till Friday. Friday. Right? So likewise we can ඒ use කියන්නේ සවුන්දා සිට අඟහරුවාදා දක්වා. from Monday to Tuesday. ඔව්. Or else we can say till Friday. සිකුරාදා දක්වා. Dakwa. කියන තේරුම. Yes. So we can still use this in the sense of how long something is going to last. Now here of course something is going to last. යම් කිසි දෙයක පැවැත්ම කොච්චර කාලයකටද කියලා අපි කියන්නේ මෙන්න මේ හරහා. He is on holiday until Friday. He is on holiday until Friday. So we are moving on to the next preposition, by, in the sense of at the latest up to a certain time. Example given, I will be back by 6 o'clock. මම නැවත පැමිණෙනකොට 6 විතර වෙයි. වෙයි කියන තේරුම. Right. By 11 o'clock I had read 5 pages. 11 වෙනකොට මං පිටු 5ක් කියවලා තිබුණා. ඔය විදිහේ තේරුමක්. එතකොට he is on holiday until Friday. සිකුරාදා වෙනකන් එයා තුරු ඔහුගේ නිවාඩු. හොඳයි. So in. So this is a very I think familiar preposition to our students. We can say room, building, street, town, country, book, paper and etc. or in a car, taxi, picture or world. So you can say in the kitchen, in London, in the book, in the car, in a taxi, in the picture, in the world. Oh. So you have something here on the table, Mr. Terence. මේක මම පුතේ ලේසියෙන් විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ box එකක් ගත්තොත් I am now the pen is in the box. box එක ඇතුලේ කියන අර්ථය තියන්න. එතකොට දැන් අපි කිව්වොත් යම්කිසි වැහිච්ච දෙයක් ඇතුලේ කියන්න තමයි අපි මේ in කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. He is the pen is in the box. හැබැයි මෙහෙම කිව්වොත් අද ඔයගොල්ලෝ අම්මා කොහෙද ඉන්නේ? My mother is in home. එහෙම කියන්න බෑ. ගේ ඇතුලේ හිටියා කියලා in home කියන්න බෑ. ඒ වෙනුවට අපි කියන්නේ my mother is at home. මේ දෙකේ පැහැදිලි වෙනස තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් in කිව්වහම අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ වැහිච්ච තැනක ඒකේ ඇතුලේ ඉන්නවා කියන අර්ථය තමයි තියෙන්නේ. ගෙදර ඉන්නවා කියන්නේ in කියන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ගෙදර ඉන්නකොම ගේ ඇතුලේ ඉන්නත් පුළුවන්, එළියේ ඉන්නත් පුළුවන්. එතකොට ගෙදර ඉන්නවා කියලා කියන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ my mother is at home. Yes, so actually that is our next preposition, Mr. Yes. Terence. So we'll move on to the slide. Yes, so you can see on the slide, children, at. So meaning next to, by an object, for table, for events, place where you are to do something typical. So watch a film, study or work. Here the when you look at the example, you can see at the door. At the door means you are just near the door. ඒක මේ ඉන්දිරාමිස් අපේ දරුවෝ පටල ගන්න දෙයක් තමයි. දැන් මම කියනවා ඉන්දිරාමිස් at the table. Yes. ඒ කියන්නේ දැන් ඉඳගෙන ටේබල් එකේ වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා කියන තේරුම තමයි. හැබැයි දැන් අපේ මේක near කියන එකත් එක්ක පටල ගන්නවා. දැන් අපේ පුතාලා හිතනවා දුවලා හිතනවා මේ දැන් ඉන්දිරාමිස් is near the table. නෑ near the table නෙමේ මේ at the table. ඒකට හේතුව තමයි
දැන් ඉන්දිරා මිස් ඉන්නේ වැඩ කරන ටේබල් එකේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. එතකොට එයා ඒ පුටුව ලං කරගෙන ඉන්නේ. near the table කියන්නේ අසල ඉන්නවා. එතකොට ඉන්දිරා මිස් එහා පැත්තේ හිටගෙන හිටියොත් අපිට කියන්න පුළුවන් near the table කියලා. දැන් කියන්න පුළුවන් at කියලා. දොර ළඟත් එහෙමයි. කවුරු හරි ආපුවාම who is at the door? කවුද දොර ළඟ ඉන්නේ? someone is at the door. කවුරු හරි ඉන්නවා දොර ළඟ. ඒකේ ළඟ කියන එකේ අපේ සිංහල තේරුම That is it, Mr. Terence, the influence of the first language. first language එකේ අපි මව් භාෂාවේ කියනෝනේ ළඟයි කියලා. ඒක near කියන එකට අපිට පරිවර්තනය කරන්න බෑ. ඒ වෙනුවට අපි කියන්නේ at the door කියලා. near කියන එක අපි පරිවර්තනය වෙන්නේ අසල කියන තේරුම මේ වෙන විදිහට. Yes, so I hope our children, you realize what are the mistakes that you are doing. So this is a very common mistake when we mark papers. So we come up across lots of mistakes related to this at and near. Yes. So please remember, that's why we said you have to use the language. Don't try to translate the language you are learning into your mother tongue. Yes. So at the door means yes, it's good that you mentioned. When I say near, of course, they might confuse. So I'm really sorry. So at the door, you are at the door, right? Yes. So I have taken my box again. Yes, I think you are up to something, but we have to finish the examples, Mr. Yes. Terence. And at the station, yes. at the table. Now see, Mr. Terence mentioned that Miss Indira is at the table. So Right. that means not near. Not near, but අසල කියන තේරුම නෙමෙයි. Neme, at the table I'm ready to work. And at a concert, at a party. So we don't say near the party. Yes. So we say at the party. At the cinema, at school, at work. She's at work. She's at school. දැන් at the cinema කිව්වම චිත්‍රපටිය බලන්න ගිහිල්ලා. ගිහිල්ලා. කියන අර්ථයෙන් තමයි ඒකේ මේ අර්ථය වෙන්න යන්නේ. Yes, so we'll move on to the next list of prepositions. Yes, on. Yes, on. on basically පුතේ දුවේ on කියන එක basically යමක් මත කියන එක තමයි අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මේ උදාහරණ ටිකත් එක්ක බලන්න මේකේ තවත් තේරුම් ගොඩාරියක් තියෙනවා. උදාහරණයකට the pen is on the box. යම් කිසි දෙයක් පෘෂ්ඨයක මත තියෙනවා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරනවා on. අපි බලමු මේකේ තියෙන උදාහරණ තව මොනවද කියලා. Yes. Attached. Then for a place with a river, Yes. being on surface for a certain side, for a floor in a house, for public transport, for television or radio. Yes, now the examples. The picture on the wall. London lies on the Thames, on the table, on the left side, on the first floor, on the bus, on a plane, on TV, on the radio. දැන් මේවා තේරුම් හරි විවිධයි. ඒක The තමයි. picture on the wall. දැන් අපි මත කියන එක තේරුම ගන්න බෑ. දැන් on the wall කිව්වහම පින්තූරය ලිත්තියේ එල්ලලා තියෙනවා කියන තේරුම තමයි එන්නේ. on the table කියන්නේ නම් මත කියන තේරුම, on the left කියන්නේ වගේ වම් අත පැත්තේ. he is on the left. ඔහු වම් අත පැත්තේ කියන තේරුම. ඊළඟට අපි බලන්න යනවා on the first floor. පළවෙනි තට්ටුවේ තමයි ඉන්න යනවා කියන තේරුම. on the bus. ඒ කියන්නේ බස් එක මත ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. බස් එකේ ඉන්නවා කියන එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට on a plane. plane එකේ යනවා කියන තේරුම. on TV. ඒ කියන්නේ ටෙලිවිෂන් එකේ appear වෙලා ඉන්නවා කියන Yes, තේරුම. now when this program telecasts, we are on TV. We are on TV now. Yes. And on the radio. ඒ කියන්නේ ගුවන් විදුලියේ යම්කිසි වැඩසටහනකට සහභාගී වෙනවා කියන තේරුම තමයි. හොඳයි. අපි යනවා ඉක්මනින් ඊළඟ එකට. Yes. By, next to, beside, under, below. අපි ඉක්මනින් යමු ඉන්දිරා මිස්. Yes, the usage actually left or right of somebody or something, under, on the ground, lower than or covered by, then something else, below, lower than something else but above ground. So the examples, when you follow the examples given, it will be easy to understand. Jane is standing by or next to or beside the car. So Jane can be standing by the car or beside the car or next to the car. Then the bag is under the table. So it is quite simple, I think you can understand. Then we have below, the fish are below the surface. Yes, the fish are below the surface.
ඒ කියන්නේ යට කියන තේරුම. යට කියන එතන under කියන එක නෙමෙයි මිස්ටර් ටෙරන්ස්. එතන ආපහු පටල ගන්න හොඳ නැහැ. අපි සිංහලෙන් එකපාරට හිතන්න පටන් ගන්නවා ඒ විදිහට ආපුවම the fish are below the surface. ඒ කියන්නේ මතු පිටින් යට මට්ටමේ ඉන්නවා කියන වචන පාවිච්චි කරන්නත් බයයි අපේ දරුවෝ මේක වැරදියට තේරුම් ගන්නද කියලා. අපි ඉන්ද්‍රමිස් ඊතුරු preposition ටිකේ අපි තේරුම් ටිකක් විතරයි ඉක්මනින් කියාගෙන යමු. මොකද අපි අභ්‍යාසයට යන එක වඩා වැදගත් වෙනවා. අපි දුවල පුතාලට මතක් කරන්න ආසයි. පුතේ දුවේ අද අපි මේක බොහොම සරලව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි වැඩසටහන අවසානයේදී ඕගොල්ලන්ට ලියුම් ලියන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. අපේ ලිපිනයන් සඳහන් කරලා එතනදී ඕගොල්ලෝ සඳහන් කරන්න ඕගොල්ලන්ට මොන පැතිවලින් මේ prepositions ඉගෙන ගන්න කැමතිද කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඊළඟ වැඩසටහනේදී ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේ වැඩසටහන හදලා තවදුරටත් ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලන්න. අපි ඉක්මනට යමු. මොකද අපිට නැත්තම් කරගන්න බැරි වෙනවා අද අභ්‍යාසය ටික. The next preposition we are dealing here, over. So put a jacket over your shirt. Over 16 years of age. Walk over the bridge. Climb over the wall. So make එතකොට ජැකට් එක උඩින් දා ගන්නවා, ෂර්ට් එකට උඩින් දා ගන්නවා කියන තේරුම, අවුරුදු 16ට වඩා වැඩි කියන තේරුම, walk over the bridge කියලා කියන්නේ පාලමින් උඩින් මතින් ඇවිදගෙන යනවා කියන තේරුම. ඒක තමයි වචනේ. Climb over the wall ඒ කියන්නේ තාප්පේ උඩින් යනවා කියන තේරුම. Yes. ඊළඟට above. Yes. අපි උදාහරණ ටික විතරක් සාකච්ඡා කරමු. Path above the lake. Yes. ලේක් එකට ඉහළින් ඉහළින් කිව්වහම පුතාලා මෙතන ආයෙ වරද්ද ගන්න එපා. ඉහළින් කියන්නේ උඩින් නෙමෙයි. ලේක් එකට ඉහළින් කියලා කියන්නේ ලේක් එකේ තියෙන සීමාවට උඩ හරියෙන් කියන අදහස. තේරුම. ඊට පස්සේ walk across හරහා කියන තේරුමනේ. Yes, walk across the bridge. පාලම හරහා. Swim across the river. ගඟ හරහා පීනන්න. Then the next one, through. Through means drive through the tunnel. Through කියන්නේ එතනදී යම්කිසි දෙයක් තුලින් කියන අදහස. Through the tunnel. ඒ කියන්නේ මේ උමග තුලින් යනවා මේ drive කරගෙන. Next one, to. Go to the cinema, go to London, go to Ireland or go to bed. Next one, into. Go into the kitchen, go into the house. So you are entering somewhere. යම්කට ඇතුල් වෙනවා කියන තේරුම. ඇතුල් වෙනවා කියන එක. Next one, towards. Towards means දෙසට. Go 5 steps towards the house. නිවස දෙසට පියවර 5ක් යන්න. So shall we move on to next one, Mr. Terence? Jump onto the table. Jump onto the table. මේසේ මතට. From a flower from the garden. වත්තෙන් ගෙනාපු. වත්තෙන් නෙලපු මලක්. Next one again. A present from Kamal. Kamalගෙන් ලැබිච්ච ත්‍යාගයක්. A page of the book. පොතේ පිටුවක්. Picture of a place. ස්ථානයක පින්තූරයක්. Yes. Then other important prepositions we are given here, from. So yes. ඊළඟට in අපි අප බලනවා get in the car. Yes. කාර් එකට ඇතුල් වෙන්න. Get off the train. train එකෙන් බහිනවා කියන තේරුම. Get out of the taxi. ඒ කියන්නේ මේ ළඟ මේ තේරුම් these prepositions have very closer meaning. Only a slight difference. Yeah. Next one, buy. Prices have risen by 10%. Then buy car, buy bus. කාර් එකෙන්, බස් එකෙන්. හැබැයි මේ ඉස්සෙල්ලා එකේ අපි කියන්නේ 10%කින් වැඩි වෙලා. Next one, at. She learned Tamil at 45. කියන අවුරුදු 45 දී තමයි යා දෙමළ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. 45 දී we are talking about you. Yes, we are අපි ඔබ ගැන කතා කරනවා. About කියන. Yes. So now we'll move on to some interesting thing. I think our children can see some pictures on the screen. Isn't it, Mr. Terence? Yes. These are quite easy to understand. So you can see how in is working and on, under, next to, behind, in front of, between. මේක ලේසියෙන් පුතේ දුවේ ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහ තමයි මේ පින්තූරේ අපි දාලා තියෙන්නේ. in ඇතුලේ කියන තේරුම, on මත, under යට කියන තේරුම, next කියන්නේ ඊළඟට ඉන්න කියන තේරුම. එහා පැත්තේ කියන තේරුම, behind පිටුපස, in front of ඉදිරියේ, between කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් අතර මැද කියන තේරුම. දැන් අපි යනවා ඊළඟට on කියන එක I put an egg on the kitchen table, the paper is on my desk.
යම් කිසි දෙයක් මත කියන දේ පාවිච්චි කරන්න අපි on පාවිච්චි කරනවා. අපි දැන් ඉගෙනගත්තු දේවල්ම ආපහු පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට වැඩිපුර කියලා දෙනවා. Yes, then we are using on to specify dates and days. Days. Yes, the garbage truck comes on Wednesdays. I was born on the 14th day of June in 1988. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දවසක් හෝ දිනයක් සඳහන් කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට indicate device or machine such as a phone or a computer. He is on the phone right now. දැන් එයා ඉන්නේ phone එකේ. Phone එකේ. He is using it actually. She has been on the computer since this morning. උදේ ඉඳලා පරිගණකේ. පරිගණකේ. My favorite movie will be on TV tonight. I wear a ring on my finger. Finger, yes. Indicate a state of something. Everything in this store is on sale. හැම දෙයක්ම මේ ස්ටෝර් එකේ තියෙන එක sale. විකිණන්න තමයි දාලා තියෙන්නේ. The building is on fire. On fire එක වැදගත්. මේ building එක fire ගිනි ගන්නවා කියන අර්ථය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Then we are using at. Used to point out specific time. මේක අපි විශේෂ මේ වෙලාවක් දක්වන්න මේ පාවිච්චි කරනවා. I will meet you at 12 pm. මම ඔබව හරියටම 12ට හමු වෙන්නම්. This bus will stop here at 5:45 pm. And we are used to indicate a place. There is a party at the clubhouse. ස්ථානයක්. Yes. At club එකේ තමයි මේ party එක තියෙන්නේ. Yes, there were hundreds of people at the work. වැඩ කරන ස්ථානයේ මිනිස්සු සිය ගණනක් ඉන්නවා. Then we saw a baseball game at the stadium. අපි මේ baseball game එක බැලුවේ stadium එකේදී. Used to indicate an email address even we use at. Please email me at abc@defg.com. Right. Here, Mr. Terence, I have to mention something. Excuse me. This at, as our students are very advanced now, they use this email at in their writing. පරිගණක පුවරුවේ භාවිතා වන at සංකේතය පාවිච්චි කරනවා අපි දැකලා තියෙනවා. නමුත් ඒක සුදුසු වෙන්නේ යන්නේ නැහැ. And even in the marking scheme, they have specifically mentioned that not to give marks. We have to mention that as we are targeting this. mark sheets වල සඳහන් කරලා තියෙනවා පරීක්ෂකවරුන්ට මේ at කියන එකේ ඒ විදිහේ at ලියලා තිබුණොත් ලකුණු දෙන්න එපා කියන එක. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි පාවිච්චි බලන්න යනවා in. Yes. අපි මේ ටික සාකච්ඡා කරපින්ද අපි යමු ඉක්මනින්ම ඉන්දිරා මිස් අපේ අභ්‍යාසවලට ඒකින්ද Yes, shall we move on to exercise 1 then, Mr. Terence? Yes, exercise 1. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ආසයි දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී මේ බ්ලොග් අඩවි අපි නිර්මාණය කළාට පස්සේ ලේසියෙන්ම මේ තොරතුරු ටික දැනගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම පරිගණකයේ පාවිච්චි කරද්දී පැයකට වඩා මේ පරිගණකයේ ඉදිරියේ සිටීම අනුතුරුදායකයි කියලා දැන් විද්‍යාඥයන් විසින් හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අපි යනවා පළවෙනි ඇක්ටිවිටි එකට. මෙතනදී ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් උත්තරත් එක්ක තමයි අපි මේ ටික සාකච්ඡා වෙන්න යන්නේ. Peter is playing tennis on Sunday. My brother's birthday is on the 5th of November. My birthday is in May. We are going to see my parents at the weekend. In 2000, a great fire broke out in Colombo. දැන් පළවෙනි එකේ එයා පීටර් සෙල්ලම් කරන්න යනවා ඉරිදා දවසේ කියන අදහස එන්න ඔන් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ දවසේ දිනයක් සඳහන් කරන්න ඔන් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ තුන්වෙනි වාක්‍යයේ මාසයක් සඳහන් කරන්න ඉන් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට සඳහන් වෙලා තියෙනවා at the weekend යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් සතියන්තයේ බලන්න යනවා ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෝ කියන තේරුම. Yes. Next one. I don't like walking alone in the street at night. What are you doing in the afternoon? My friend has been living in Canada for 2 years. I have been waiting for you since 7 o'clock. I will have finished this essay by Friday. මේ තේරුම ටික කිව්වොත් අපි Yes. I don't like walking alone in the street. Can you? Street ඒ කියන්නේ මම මාවත් වල තනියෙන් ඇවිදින්න කැමති නැහැ. In the street කියන තේරුම ඊළඟ in the afternoon. හවස ඔයා මොකද කරන්නේ? My friend has been living in Canada for 2 years. කැනඩාවේ ජීවත් වෙමින් ඉන්නවා අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ. Has been living in. ඊළඟට I have been waiting for you. මම ඔබ වෙනකම් බලාගෙන හිටියා since 7 o'clock. 7 ඉඳලා. I will have finished this essay by Friday.
සිකුරාදා වන විට මම මේ එසේ එක ලියලා අවර කරනවා කියන තේරුම. ඊළඟට exercise ටික තියෙනවා. She lives. Yes. Any guesses, children? මම උත්තරේ දාලත් ඉවරයි. Okay, you have given the answer. Okay, never She mind. lives in අනුරාධපුර. ඇයි? අනුරාධපුර කියන්නේ ස්ථානයක් ඒක හින්දා. Yes. I was born දිනයක්. Yes, වර්ෂයක් සඳහන් වෙනවා. වර්ෂයක්. එතකොට it's automatically again in. He prefers to work ස්ථානයක් on a farm. On a farm. Mr. Ranasinghe and his wife stay the seaside for a month each day. Yes, now here again we are indicating a location. Each May. So month each May. Hari. Yes. එතන at the seaside. At the seaside. They will return at sunset. We are going to the exercise number 2. Supply the correct prepositions following sentences. අපි exercise 1 කරපු වගේම මෙතනත් අපිට මේ prepositions දාන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි යනවා they are holiday. Yes, they are on holiday. Yes. Yes. Sarah got married at the age 18. So age of 18. Yes. The train was traveling at 100 kilometers per hour. Yes. Please don't be late. Try to be here in time. Even Mr. Terence, yes. we can use another on preposition. time කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පුතේදුවේ in time කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයකට අපි කල් ඇතුව යනවා කියන තේරුම. on time කියන්නේ හරියටම වෙලාවට යනවා කියන තේරුම. එතෙන්දී දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Yes. What would you like to have with your meal? Yes. මොකද්ද meal එකත් එක්ක කන්න කැමති වෙන්නේ. අපි මේ ටික ඉක්මනින් බලමු. They have to stay inside. ඇතුලේ ඉන්න සිද්ධ වුණා storm එකක් වෙන වෙලාවේදී. I heard a noise at the night. The children quarreled among themselves. ඒගොල්ලෝ අතර රණ්ඩු වුණා කියන තේරුම. They held the mirror against the wall. ඒ කියන්නේ ball එකට විරුද්ධ පැත්තේ ඒගොල්ලෝ අල්ලගෙන හිටියයි කියන එක mirror එක. They went to the mountains by route number 44. By the time you get up, I'll be in New York. I was told to appear before the judgment. දැන් මෙතනදී before කියන එකේ ඉඳලා මිස් ඇත්තටම තේරුම තියෙන්නේ ඉදිරියේ කියන තේරුම. මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේ පෙනී සිටින්න අවශ්‍යයි කියන තේරුම. කලින් කියන තේරුම නෙමෙයි කියන එක මතක තියාගන්න. We have selected you as the captain of the team. As. Please don't leave without me. Then I need 3 pieces of paper. හරි. දැන් පුතේදුවේ අද අපි මේ විදිහට prepositions විශාල ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කළා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තිරය දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි අපේ ලිපිනයන් වලට ලියන්න. ඔයගොල්ලෝ ලියන විදිහට අපිට මේ වැඩසටහන සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා ගිය අවුරුද්දේ විශාල ප්‍රමාණයක් දුර ඈත පළාත් වලින් අපිට ලිපි ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් පුතේදුවේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලිපි උත්තරත් එක්ක එවන්න අපිට පුළුවන් ඒවා එතකොට අපේ වැඩසටහනේදී සාකච්ඡා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපේ ලිපිණිය දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ වැඩසටහනින් ඔයගොල්ලන්ව හමු වෙන්න. Thank you Mrs. Indira. Thank you Mr. Terence. Yes, we'll meet you again in the same program.